Ndị be anyị ekenekwanụ m unu. Asị nke ụbọchị nkịta mara na anyị na mma. Asị m ka nkonye chiri ya zelu. Eliko siri ya bụ Eastern News 24 ka anyị si na-ewetara onye bụ ozi unu je gị ugbu a. Biko achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye Igbo gee ntị ọfụma. Mma na ịbụ onye Igbo gee ntị na ya bụ ozi eji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ. Ihe a bụ gbasa maka ihe presidential spokesperson bụ dọkịta Osino Dr. Daniel bụ afọ ya. Ife a ka o kwuru n'iru akwụkwọ. Ife mere ji jide Maazị Nnamdi KANU'S wee keepụ ya in detention. Gee ntị ọfụma ya bụ ife ka anyị ji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ. Anyị ga-elapụ nnukwu gee ya bụ ife. Den dịka unu gesiri ya bụ ife, anyị ka anachitekwa azụ ikwu okwu gbasata maka ya bụ ife ndị a niile okwu. Ka m marazi ka ọ na-ewezu rule of law na ọ na-ewezu law na this world. Mana ka anyị jedegodo okwu m ebe a. Can I go to Yabifa? Alright, over to you. In the southeast, some have said if you release this man, it would lead to peace, and those that have been committing criminality, hiding under IPOB, will be exposed. Is it not time we look at alternative dispute mechanisms to deal with this situation? Is it something the president might consider? So everything in life begins with the person. Like, for example, are you a Christian? Yes. So there are people, they call them born again, right? Do you know how they became born again? They acknowledge their sins. They repented. They are forgiven. Their sins are forgiven, and then they become born again. Unless there is acknowledgement by the person in question, I am denouncing this. She talked about the de-radicalization. Then government can intervene. You cannot sit where you sit holding that thought and position that is criminal, and then your uncle, your sister, your brothers are pleading with government to say bypass all protocol and forgive. First of all, our judicial system, Nandi will have to have gone through the judicial process and be convicted before the president can exercise the order. So there's still the presumption of innocence. You can't admit to what hasn't been officially said to be crime. So if you don't admit, run through the process. You see, this de-radicalization we talked about, they were not yet charged to court. Some of them were in court. It's acknowledgement. If you don't want to acknowledge, what's the basis of saying I want to free him? Because some people say if you free him, we'll handle him. So what I'm trying to say is, Nnamdi Kanu is not different from another average Nigerian. The press who emphasize on the right of the ordinary man, and when they ask government, they keep saying ordinary man, ordinary. You must talk about the real problem of ordinary people rather than certain individuals that are the symbol of catchphrase and buzzwords. Somebody has to acknowledge his wrong and said, I want peace with government, I want to renounce what I'm saying. And then you can say, okay, there is evidence cogent to say that this person wants to live his own ways. So, in essence, I think the summary of what we're saying is that the government, the Nnamdi Kanu is going to be detained, and that the presidency will not at any point step into the arena. The villa is not a police station. The president is not a prosecutor. He's the president of Nigeria, tasked with responsibility to govern Nigeria. Law enforcement will carry out their work, and then people in government will carry out their work. I want to beg the Nigerian media to not choose certain individuals and treat them as more special than other individuals with the disproportionate application of principles. The ordinary man, when it comes to hunger, it is good for the optics to talk about them. When it comes to criminal justice system, you isolate certain individuals. It's just like, let's say, corrupt people. Maybe there's a corrupt politician has been in charge. There's some people who say, leave him. Meanwhile, the other people can be in detention. I made the point clear to you here. For de-radicalization to take place, there has to be acknowledgement and departure from your old way. Get your message, sir. So, but that message is for us. The message should also be back. We have message. No, it's actually message to you to tell them, because they told you and you asked me. Yes, but we're also giving the message that we get from the people back to the government. Which is the presidency is that what we hear and the pulse we're getting from them is that we need to see the government cutting down on the cost. Yeah, that was the discussion for sure. We're not seeing that effective communication of government policies, because there's a why am I here? Yes. Only yesterday and today, I have granted interview. How many? We did podcasts, we did TV and all the places. What am I doing? I came from Abuja, communication. That's what I do. When the tax thing came, 32 interviews within 2 weeks. Right. We will always, and you're free anytime to call us. We are not going back, but that is the conversation I would like to have. Thank you very much.
time with us this morning. And that does it for us here on Breakfast Central. Thank you for joining us. We'll be back. ndị be anyị ekenekwanụ m unu anụgo ka o si wee gbata wee kwuru ife a bụ presidential spokesperson ya ọnụ bụ onye na-ekwuru prezidenti ọnụ ya. Alright, akwụnụrụ ife okwu gbasịta maka na ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu bụ the leader of indigenous people of Biafra chọrọ nnwere onwe na o wegasịrị ife o kwesịrị ime. One bụ i-denounce the agitation ọ na-eme. Then the question now ebe a ka m chọrọ ịbata ka ife lidiri agitation Maazị Nnamdi Kanu na-eme, ka ife lụọ kwuru maka agitation. There was a time Cameroon otu na-ekwu ka enu this part na Nigeria isi Adamawa na under Cameroon ọkwa referendum ka a tụrụ. I think is Adamawa, right? Ka Adamawa ji wee pụọ na Cameroon decided na achọrọ ijoin Nigeria. Yes, a tụrụ ya atụ. Then the questions now ka ife cause with this agitation Maazị Nnamdi Kanu: equity, fairness, injustice. Akwa ebe e kọsụrụ ya eburu seaport a ya alụ ebe dị iche iche, ọ bụrụ ofebe ka alụ seaport ana Igbo nọrọ, onye Igbo mee ife ewepụtara onye Igbo wee lụọ nke ya iche, onye ugwu wee lụọ nke ya iche, onye ofe mmanụ wee lụọ nke ya iche, nwa onye Igbo mezie ihe, nwa onye Awụsa mee ihe, ma ọma Yoruba mee ihe, wee lụọ a ga-eji mee gịnị wee kpee ya wee petie ya o wee naba. Akwụ na nghọta. Sunday Igboho had the mind to go for the separation of Yoruba land, Oduduwa Republic. Sunday Igboho a fight to go. Gịnị mere? Ọkwa the same thing Sunday Igboho mere ka Maazị Nnamdi Kanu mere. Iwe na agwa ya denounce ọ. No before denounce ọ. Before unu ekwuo okwu ịlapụ ya n'ụlọ mkpọrọ ọnụ. Ya ka ife ndị mba ụwa na-emezi on a way is law. There is a law that says that there is a freedom of speech, freedom of expression, freedom of worship. Ịnọgide fụ na okwu ezighi, you can decide to say na biko okwu ezi na mama nọzi. Can you force someone to marry or stay in a marriage on a maturity ya? The same law Nigeria si gị na ọ bụ na egbuwe ga-egbuwe, na ọ bụ na obido domestic beating, violence na marriage, na gị bịa na court ewee divorce, onye ọbụla separate ya. Akwa the same thing ka Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu, akwa the same thing ka ọ na-eti mkpu ya. Uruzie unu etibezie ya na ọ ya abịa denounce the Biafra nation, nwere ụwa ọ na-azọ, ewee kwuo eziokwu ịlapụ ya, ewetu eziokwu kwuo eziokwu ka esi wee mee ya ọ bụrụzi onye amụwụrụ ọzọ. O ji ihe nwata wenye aka enu, akara obere ya ilo ọ ga-ewetukwu ya. O wee ife Maazị Nnamdi Kanu listri na ọ na-ediri. If there is a nation toward the betterment of all the citizens, Maazị Nnamdi Kanu si good hospital, 24 hours of electricity, second Niger bridge, seaport ka ọ na-alụ ọrụ, good hospital, good school. If I basic thing and the ezigbo ụzọ dị mma, these are the basic things Maazị Nnamdi Kanu requested. Still emelu ya. Gịnị lead this agitation? Akwa maka mmegide na-eme ndị Igbo. Nwa Igbo anya saa unu. Ife nji ekwu ife anụ bụ na ndị Igbo ka m na-agwa okwu a. Nwa onye Igbo ka anya saa na anyị. Ọka mma ka anya saa na anyị na ya bụrụ ofu. O dogo ewu na anya na ọkụkọ. Ife mee na court during the last time Maazị Nnamdi Kanu bịa court, dogo ewu na ọkụkọ anya na ya ewughọzi okwu nke aka anyị n'obodo a. Take it or you leave it. Ọ na-ewute negodi ihe mmadụ nọ n'iru akwụkwọ na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu ga denounce ihe ọ na-azọ. Why not providing solution for ihe ahụ ọ na-azọ? Why not providing solution for that thing ọ na-azọ? Ka ịmazi ma a ga-ekwuzi okwu agitation again ma ọ na-ama nkwuzi. The same intimidation is only God can judge. That is the way I put it.
mana ihe na-agwa ndị Igbo anya saa unu mma lapụ unu kunu drọpụ your own opinion gbasịta maka ihe presidential spokesperson kwuru n'ebe akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa.